morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා කළුවර රෑ සඳක් වගේ අහසේ නුඹ ඉන්නවා නම් ආසයි මම නොකී කවිය ඔබට කියන්න තරහක් නැහැ නුඹ බැස යන්න මගේ පුංචි රෝස මලේ මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා නවාතැනේ ඇවිදින් සැරි සරණවානම් ආසයි මං කවුරු පියන් ඇරලා තියන්න තරහක් නැහැ නැවිත් ඉන්න මගේ පුංචි රෝස මලේ මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in the Ayurvedic segment in Sri Lanka Morning Show, we will be discussing our daily routines
diet and our habits, especially related to the festive season. Now, this season is the time for families to get together and relinquish our old memories, strengthen the relationships, and also be generous. This is also the time that we take to indulge in food, in alcoholic drinks, and just to take it easy. But overindulging have ramification and consequences. So let us discuss ways to prevent that and still stay healthy, but yet having that family time and enjoying the festivities. It is of utmost importance that you strictly adhere to 3 meals. You will be going and visiting your friends and family away, and you will be served food. You can have a little bit, portion control is a must. Don't make it a meal. So if you had lunch and if you visited someone in the afternoon, don't make that a meal. So that is going to be heavy on your digestion, because for the rest of the 11 months you will be having breakfast, lunch and dinner, but now all of a sudden your overindulgence will lead to overeating. So it is a strain on your digestive system, and you will feel tired, lethargic, and your tummy will be overworking. So please do yourself a favor and strictly have the breakfast, lunch and dinner. During that time you can enjoy the variety of foods, but also don't forget the salads, don't forget the greens, and don't forget the colorful vegetables. You can have meat, and among the meats, chicken is a bird, so it's very easy to digest. If you're going to have other meats, beef, lamb, pork, they are very heavy, they have a lot of fat in it, so you need to take it easy. Don't overdo it, because you will feel uncomfortableness in the tummy will give you unsatisfied feeling in the mind. You'll be tired, you'll be lying down, that will make it more difficult for the tummy to work. So portion control, 3 meals, more into salads, green and colorful vegetables, and drink a lot of warm water. Next is alcoholic drinks. We need to stay social, talk to our friends, enjoy a drink. There's nothing wrong with it, but overindulging and being intoxicated have other issues. This will vary your blood pressure, this will vary your sugar levels, and also help to boost up the total cholesterol levels in your body, and it will be a strain on your liver. Please think along those lines when you're having more of alcoholic drinks. So but instead you can have smaller, less strength alcoholic drinks while you space it out, and have plenty of water to drink, so your body is not dehydrating and you still stay alert and conscious. These are very important rules and tips for you to stay healthy and stay and maintain your well-being. Other most important thing is that you take time to do a little bit of exercise. You go out, take some fresh air, go for a nice long walk, go around the block, talk to your neighbors, go along, have some companionship, talk whilst you're walking, and breathe. Now breathing is very important. Take deep breath, breathe in, breathe out. So that will give signal and mimic the happy hormones to secrete, because it is only when we are rested and we are at peace we are able to take long breathing, inhalations and exhalations. So you will feel the muscles will get relaxed, and you will feel much more at peace. So during this time it is also of importance that you stay true to the cause. The holidays are there because it is a festive season, because of spirituality, so you need to make sure kindness to yourself, kindness and compassion to all your friends, loved ones
is of utmost importance. So then your mind will stay stress free and anxiety free, because you're outpouring love for yourself, for your friends, family, and everyone else. Kindness, compassion, and being friendly. So these are the key things that you can practice, do it, and stay safe, healthy, and enjoy your festive times. Until we meet again, Aibowan. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. Welcome back to another episode of The Fascinating World of Birds. Today we are joined by Chanith, who will be discussing a new bird species with us. So Chanith, what is the bird species that you plan to discuss with us today? Well, good morning, and today we'll be discussing the noisy myna, a bit of a controversial species today. Sounds good. So what are the specific features or characteristics of the noisy myna? Well, this is a medium-sized sort of grey-brown bird with a bright yellow beak and a blackish tinge to the face. Now, the very important thing about the noisy myna is that whoever named it, they're not quite sure what they were going on about with the myna part. They named it noisy for a good reason, because this is not a bird that shuts up. It has a very shrill, piping call that once you learn, you will not stop hearing everywhere. And for our keen bird enthusiasts at home, whereabouts in Victoria or Melbourne would you be able to spot these birds? Well, this is a bird you can see basically anywhere in the state. It's a common bird of gardens and parks. I remember my old primary school used to have some out the back. It's a bird you can really run into everywhere. With the noisy myna, would you be able to elaborate on its behaviour or its food for us? Well, I mentioned this was a controversial bird earlier, and the behaviour is kind of one of the key factors with that. You see, this bird belongs to a group of birds called the honey eaters, which drink nectar from flowers. Now, there are a lot of much smaller honey eaters than the noisy myna, and a lot of much less bossy honey eaters, because the noisy myna has a particularly bad reputation for bullying out other honey eaters from food sources. What you'll notice in Melbourne is that a lot of the smaller honey eaters, like for instance the white-eared honey eater or the yellow-faced honey eater, are just not present at all in inner Melbourne. It's thought that this is because bigger honey eaters, the noisy myna being one of the main culprits, have just sort of bossed them out. Because of this, the noisy myna isn't a very well looked upon bird. In fact, one particularly rare bird, the regent honey eater, which once was possible to see in Melbourne but is now very range restricted, is a bird that's thought to have been partially driven almost to extinction, partly due to this bossy nature of these noisy mynas, and due to the sheer abundance of noisy mynas nowadays. Now, this controversy seems to run in the noisy myna's gene line as well, as even its cousins aren't immune.
The very similar yellow-throated myna is a bird found in the Mallee in northwest Victoria. Now, there used to be two mynas in that area, the black-eared myna, which is now quite rare, and the yellow-throated myna. But when agriculture opened up areas of deep Mallee, the populations of yellow-throated mynas mixed with black-eared mynas, and they hybridized to no end. So now, it's thought that there are basically no purebred black-eared mynas in Victoria at all, and to see one, you'd have to go to a place in South Australia called Glupot Reserve. Wow, that is so interesting. Thank you so much, Chanith, for joining with us today and sharing your knowledge about the noisy myna. Well, thank you for your time. Of course. Join us again on the next episode as we discuss another fascinating bird. Thank you. Good morning, everyone. It is a pleasure to come back to you to talk about yet another important topic. Today we are going to discuss about what is known as long COVID. We all know that at present we live in this unprecedented time with COVID-19 pandemic. It is most possible that by this time we have well over 1 billion people with COVID-19 infection worldwide. In Australia, well over probably 15 million, although the published figure is just about 10 million. It is estimated that up to 10%, some research papers up to 30%, are suffering from lingering symptoms, which was originally described by COVID-19 survivors as long COVID. This was in 2020. Myself and our research group studied this cautiously in Melbourne at Western Health. We discovered a new syndrome as post-COVID-19 neurological syndrome, PCNS, in mid-2020 that went on to generate a couple of publications. So what is PCNS? What is long COVID? What is post-COVID-19 neurological syndrome? So the long COVID is the umbrella term where COVID-19 survivors suffer from lingering symptoms beyond 3 months. So in other words, let's say that you have someone who had COVID-19, recovered well, but even after 3 months they have this lingering symptoms such as brain fog, tiredness, washed out feeling, sleepiness, disrupted sleep, memory impairment, headaches, dizziness, tingling, numbness, sometimes inability to work in the same capacity before. Some of my first described patients told me that symptoms are so bad, even sending a text message is draining them. So what we described as post-COVID-19 neurological symptoms or the syndrome or PCNS is when COVID-19 survivors experience these lingering symptoms, when we examine them neurologically, when they are completely normal, when we test their brains with brain MRI scans, EEGs, that is brainwave recording, and other tests, they all come back as normal. You cannot describe these neurological symptoms with any other known neurological disorder. So we told the world that we describe this entity as post-COVID-19 neurological syndrome, very much like what we used to see as post-viral fatigue or myalgic encephalopathy in the past. They are not the same, but very similar. So in my personal experience, I have seen well over 100 patients with post-COVID-19 neurological syndrome thus far. If you wanted to know more about this, we published a segment in University of Melbourne Pursuit last year describing this in detail, and we are planning to publish an updated segment in the new year so that you can get more detail on this. My experience with post-COVID-19 neurological syndrome, majority of these patients do get better. I am giving you hope. I am providing hopefulness for this illness as almost 70 to 80% of my patients made complete recovery within about 6 months. However, I also have
10 to 20% of patients, these are not published figures, these are off the top of my head before analysis of data, we have a small percentage of COVID-19 survivors with persistent symptoms beyond 2 years still finding it hard to get back to work, doing their normal trades, normal jobs even after 2 years. I still believe that this is something from which that these patients are going to recover. You probably wanted to know what's the cause of this disorder and why would some patients develop this and why would some patients do not develop this. While I do not have exact answer to this question, on another publication that we published in the middle of the pandemic last year, we believe that post-COVID-19 neurological syndrome patients do seems to have persistent, low-grade, maladapted immune inflammatory activity as best as we can see. We are working on this at the moment with in-depth studies. Hopefully on a future program we could come back and explain things further. So you may also wonder, how would I manage these patients while we are still getting to know this disorder in detail as we explore like hawks. I normally encourage these patients to follow what I sell as quadruple P program. So I'll explain what quadruple P is next. So the first P is priorities. When you have 10-15 things to do, you list down the things that you must do within the next day, 2 days, 3 days, week, and look at the task that could wait for another week or 2 weeks so that you can conserve energy prioritizing your tasks. The second thing is planning. So based on your priorities, you list down the things that you are going to do, then you plan how you do things. If it is about making the bed, you plan where things are, quilt cover, the duvet, etc., and then you do the task in multiple installments, which is basically pacing. In other words, you pace your activities depending on your energy levels and how you can get those things done. So the last P of quadruple P is posture. We all know that how we sit, how we work with our computers, how we use our mobile phone, all these things can lead to various aches and pains in various parts of the body. So having broad, straight shoulders, listening to your physiotherapy colleague and other allied health colleagues might be helpful for you to maintain that good posture. So quadruple P approach can be helpful to conserve energy. Now we have talked about the importance of sleep, healthy eating, regular physical exercise, having a happy surrounding, irrespective of your other things. These are all helpful for you to beat some of these symptoms. So all these things are quite helpful for you to deal with these symptoms. There may be nutraceutical supports and integrated medicine such as Ayurveda and other complementary therapies that can be helpful to deal with some of these symptoms, and I would encourage you to pursue those things also, as long as you are not overdoing them or developing side effects to them. So in summary, post-COVID-19 neurological syndrome is a big thing, as 10 to 30% of COVID-19 survivors can experience these lingering neurological symptoms 3 months beyond the original illness. One of the other comments or thoughts of some researchers and patients is whether we are going to see something like a Parkinson's disease pandemic in another 20-30 years time. We don't know the exact answer to this question yet, but the good news is researchers are very much tuned in to this area and studying long COVID or post-COVID-19 neurological symptoms carefully. So if one of you is experiencing these symptoms, feel free to email us or contact us
and we will try and connect you to one of these research groups so that you can be studied closely so that we can answer some of these questions in time to come. As I said, you are going to get better. Stay positive, stay healthy, and look after your body and mind both well with a lot of kindness, mindfulness and gentleness. Eat healthy, sleep well, exercise regularly when possible, and use that quadruple P approach and use brain healthy nutraceuticals and healthy nutrients and avoid things that harm your brain. That would help you to recover faster. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Yala National Park. Yala National Park is a wildlife sanctuary about 150 miles from Colombo. It has the highest density of leopards in the world, so chances of seeing them are very high. Although leopards are the main attraction here, they are followed closely by elephants, sloth bears, and crocodiles. The park is divided into 5 blocks, some of which were zoned for hunters until Yala became a national park in 1938. Ensure you make time to visit the very informative visitor center at the entrance of the park for insightful displays about the area. Hi, today we have a beautiful silver prophet. I'm going to make that with some raw mango salad with capsicum. So let's go through the ingredients. So here we go. I have a nice fresh silver prophet and mango, chili, lime and 3 color capsicum, tamarind, chili, salt, Sichuan pepper, lemongrass, garlic, crushed pepper, kaffir lime and turmeric. Well, you can see the fish is beautiful fresh, but what I did was I just separate them because it's easier to cook, easier to fry. I'm doing now is going to make the marination to marinate this fish before I start frying. So I got my lemongrass, goes in, Sichuan pepper goes in. I'm gonna put my garlic. I put with the skin and some chili
chili flakes goes in, and some crushed pepper goes in, and my chilies, maybe 3 enough, okay, goes in. So what I do is I'm going to now grind this one. When you ground, don't do this, there's no grounding. So now I'm going to go have tamarind, so a little bit of tamarind goes in. Some lime juice goes in, not too much. And now going to mix it again. You need to add some salt for fish. Okay. So now I'm going to rub this. So like this, you keep it for at least 15-20 minutes. While we are waiting, we'll start making our salad. Get my green mango. I'm going to clean this. Peel it. Okay, good. And then we can still use this same to make some. So we're going to slice these ones, make juliennes, cut very rough like that. And then you have capsicum, you do the same. There you go. So all these, and then my cafe lime. The cafe lime, you have to be very careful. You wash nicely and then very fine. So next is my chilies. So this salad, you don't need too much chilies. You pour all into one. Bang. Mix together. You see, and then now we get this our turmeric, just a little bit. There you go, like that. And then crushed pepper goes in, and salt goes in. The next is my lime juice. A little bit more lime juice, because you need to have nice citrusy flavor with these fish dishes. Okay. And I'm going to mix with my hand. It was nice and clean before, so don't need to worry too much about using gloves. So you can smell, it's a beautiful citrusy chili smell coming through nicely. There you go. Into the salad what I mixed was my coriander and also rice paddy herbs. So this one is very sharp and spicy, so it's very good to use with our fish. So I'm going to add them in like so. So it gives that nice taste, beautiful smile. Right. So I'm going to put coriander into this. So as you can see now, very beautiful green fresh salad. So put the salad away. If it's going to take longer, you can put it in the fridge. But now I think my fish is ready to cook.
So let me cook one at a time. Piece of fish, you go like this. Just quick fry, because fish doesn't take that long to fry. But make sure your oil is hot so oil doesn't absorb into the fish. So to fry this fish, it doesn't take that long. You just add hot oil in and few minutes later turn and out. So my fish is ready now. So I'm going to take it out. Take them out onto a paper so the oil drips off, and then later we'll start dishing up to another plate. And there you go. So we're going to make this dish up. Fish goes in here, same like before. And then so still fish looks the same. And then what you're going to do is you're going to add our salad. Like I said, give it a mix. So like that. And then, okay, look. Good. And I've got some black sesame. Gonna go like this. And some vinegar. I got very thick vinegar. Just gonna put it just to give that beautiful. So as you can see, it's a beautiful dish. It's a hot and cold, nice salad on top. By the time you eat it, it's nice and warm to eat together. It's a pomfret with mango and capsicum salad. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. L is for the way you look at me, and O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. For the way you're looking at me, and O is for the only one I see, and B is so very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. අපේ කලාව ගැන කතා කරන විට රංගනය, නර්තනය, චිත්‍රය මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙනවා. ඒ සමගම ඊටාම දක්ෂ ලෙස කේක් හැඩගැන්වීමත් කලාවේ කොටසක් හැටියටයි මා දකින්නේ. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ නමක් තබාගෙන තම වෘත්තිය ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන ෂුගර් ෆ්‍රිල් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ඔරෙන්සි සිරිවර්ධන අද මා සමග එකතු වෙනවා කෙටි කතාබහකට. ආයිබෝන් ඔරෙන්සි. ආයිබෝන් සුගත. මම හිතන්නේ ඔරෙන්සි මේ තුන්වෙනි සැරේ තමයි අපි හම්බෙලා මේ වගේ කතා බහක් කරන්නේ. ඔව්. තුන්වෙනි සැරේ. මෙවර මම හිතන්නේ තාමත් දීර්ඝ නිවාඩුවක් ගත කරන්න මෙල්බර්න් නගරයට ආවේ. මොකද හේතුව? මගේ පුතාලා දෙන්නම මෙහි ඉන්නේ. දෙන්නම මෙහි දෙවෙනි එක්කෙනාගේ ග්‍රැජුවේෂන් එකට තමයි මම මේ පාර ආවේ. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ මට නිවාඩුවක් අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකින්ද දරුවොත් එක්ක දාගත කරන්න මෙහෙට ආවා. ඒතකොට දැන් මේ දවස්වල කොහොමද ලංකාවේ වැඩ යනවා. ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඒ විදිහටම වැඩ යනවා. ෂෝරූම් එක ඇරලා වෙඩින්ග්ස් ටික කරගෙන යනවා. මේකයි සුගිත මම සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය කරනකොට මමම මහන්සියලා මගේ අත් දෙකින්ම තමයි දැන් දුවත් මට ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ නිර්මාණවලදී ගොඩක් අපි කරන්න පුළුවන් තරම් කරලා ආවා. අනිත් ඒවා මගේ ගෝලයේ අතිනුත් වෙනවා. නමුත් බේකරි සෙක්ෂන් එක අපි පොඩ්ඩක් බේකින් පැත්ත හෝල් කරා because මගේ හොලිඩේ එකෙන් පස්සේ ගිහලා ආයි රිස්ටාර්ට් කරනවා. ඉතින් ඔරෙන්සි ඇත්තටම දැන් කතා කරොත් ඔබගේ කේක් නිර්මාණ ඇත්තටම කියනවා නම් ඒවා මේ දකින්නකොට හිතන්න බෑ මේ ඔබ අතින් නිර්මාණය වුණේවද කියලා. නිකන් ඇඳපු චිත්‍ර වගේ. ඇත්තටම දැන් ඔය මේ අපි දකින හැම කේක් නිර්මාණයක්ම යම්කිසි කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවයක් අනුව ඒ කෙනාගේ තියෙන කැමැත්ත අනුව වෙච්ච නිර්මාණ. දැන් යම්කිසි කෙනෙක් මේ වගේ කේක් එකක් ඔබට නිර්මාණය කරන්න දුන්නාම දැන් කොහොමද ඔබ ඒ අභියෝගය බාරගන්නේ? මොකද ඒකේ තියෙනවා ගොඩක් ඩීටේල්ස් තියෙනවා. වර්ණ. දැන් අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කොහොමද කියන්නේ? ඇත්තටම මේ මට නිදහස ගොඩක් දීලා තියෙනවා. මට එන කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් මගේ නිර්මාණ කරන්න ඒගොල්ලන් මට නිදහස කැපවීම කිරීමට නිදහස දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් අරගත්තාම මොකද අපේ වෙනියුස් හරි ලොකුයි. මොකද ලංකාවේ තමයි ගොඩක් ලොකුම උස කේක්ස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකදී මේ වෙනියුස් ලොකු වුණාම අපිට ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. මොකද ගෙස්ලා ප්‍රමාණයත් වැඩි. ඉතින් ලස්සන ලොකු නිර්මාණ වලට යන්න අපිට ගොඩක් නිදහස ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ස්පෙෂල් තීම්ස් වලට යනවා. මේ තීම්ස් අතරින් ඒගොල්ලන් එක්ක අපි කතා කරලා කලර් තීම්ස් උයි ඒත් එක්කම මේ මොනවාද මේ ඉවෙන්ට් එක වෙන්න ඕන ස්පෙෂල් තීම් එකද එක්සැම්පල් කාසල් එකක්. ඒ කියන්නේ රොයල් තීම් එකකට යනවා නම් අපි කාසල් එකක් නිර්මාණය කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබ සමීප රූප වලින් දකි. ඒ කාසල් එකේ ඩීටේල් වර්ක් හිටන් ඒගොල්ලෝ මට නිර්මාණය කරන්න නිදහස දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම හිතන්නේ මගේ චැලෙන්ජ් එක තමයි මම ඒක කරන එක සම්පූර්ණ අයිසිං වලින්ම
කරන්න උත්සාහය දරන එක. මොකද ගොඩක් දුරට මේ වෙනකොට හරිම ලේසි කේක්ස් වලට සාමාන්‍ය බටර් ක්‍රීම් ගෑවා දැන් මේ වෙනකොට ෆ්‍රෙෂ් මල් තියලා එහෙම කරන දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපේ නිර්මාණ අරගත්තාම ඒවේ පෙටල්ස් ගොඩක් ඒත් එක්කම අපිට මල් ගොඩක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ මේ වගේ ෆිනිෂ් එකක් ගන්න. ඉතින් අන්න එතන තමයි මහන්සියයි ටැලන්ට් එකයි කියන එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. දැන් ඔබ කේක් එකක් නිර්මාණය කර මෙතෙක් කල් කරපු කේක් වලින් වැඩිපුරම මල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඔබ යොදලා තියෙනවද එක කේක් එකකට? මගේ රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා 1,50,000කට. ඊට පස්සේ මම මෑතකදී කරා නිකන් කප් කේක් හැඩයකට සමීප රූපයකින් දකි. ඒ කප් කේක් හැඩයේදී අපි මල් ලක්ෂ 2ක් විතර භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේක ගොඩාක් උසම කේක් එකක්. බිම ඉඳලම අයිසිං වලින් තමයි මේ කේක් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම ඒක ගැන මට එහෙම හිතන්න තරම් මේකක් නැහැ. මොකද මම ලබන්න තියෙන හැමදේම මම කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඒක ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද ලස්සන නිර්මාණ ටිකක් මේ මෑතකදී නිර්මාණය වුණා. අපිට එන කස්ටමර්ස්ලාත් ඒගොල්ලෝ මට ගොඩක් දුරට එන්නේ ඒගොල්ලන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකටම මැච් වෙන්නම කේක් පීසස් උත් කරගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට මැච් වෙන්න ඒ කේක් පීසස් උත් අපිට කරන්න අවශ්‍යතාවය ලැබෙනවා. මේ ඔරෙන්සි යම් කිසි කෙනෙක් නිර්මාණය කරන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කේක් එකක්. ඔබගේ කාලය කොපමණ කාලයකට කලින් ඒක බාර දෙන්න ඕනේද? ඒකට නම් සුවිතා කේක් එක 90. ඒ කියන්නේ මම භාවිතා කරන මල් 90 මට මාස 4-5ක් යනවා ලොකු කේක් එකක්. හැබැයි අනිත් ඒවා නම් සති දෙකෙන් මාස 3ෙන් කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩි 10ක් අඩි 8ක් වගේ වුණත් මාස දෙකක් ඇතුළත අපිට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ කතා කරන්නේ හරි 18ක් 20ක් යන උස කේක්ස් වලදී අපිට මාස 4-5ක මොකද අයිසිං වලින්ම කරන හින්දා කැපැසිටි එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ෆිල් කරන්න. ඉතින් නමුත් සාමාන්‍ය බේසික් කේක් අපිට දවස් 1-2 කරන්න එහෙම පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ්ස්. ඉතින් අපි දැන් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක අපිට කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය සරල කේක්ස්. ඒ කියන්නේ අඩි 5-3-2 ඒ වගේ යන ඒවා තිබුණා. නමුත් මේ මම කතා කරන්නේ ග්ලැමර් කේක්ස් වලට ගියාම ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එක ගොඩාක් ග්ලැමර් වුණාම අපිට තියෙනවා ලොකු වගකීමක් අරගෙන කරන්න. ඉතින් එතෙන්දී කේක් එකක් උඩට නගනවා කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. මොකද ඒකෙදි ගොඩාක් අපි මහන්සි වෙනවා. ටයිම් එක ඕනේ. මේක උඩට නගලා ඒ කියන්නේ උඩම තට්ටුව දානකන් ටිකක් ටෙන්ෂන් එක වැඩි. මම ඇත්තටම ඔරෙන්සි අහන්නේ නෑ ඔබ මේ දැන් අවුරුදු කීයක් විතර වෙනවද මේ වෘත්තියට? මගේ ඒ කියන්නේ මට එහෙම කිව්වොත් මගේ වයස තමයි. දැන් මම 47 years මේ බිස්නස් එක කරගෙන යනවා. දැන් ඔරෙන්සි ඇත්තටම මෙල්බර්න් වල විශේෂයෙන්ම මෙහි ඉන්න අයගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔබගේ වෘත්තිය ඔබ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කේක් නිර්මාණය කරන්නේ හැම දෙයක්ම. ඒ අයගේ තියෙනගේ කුතුහලයක් තියෙන කොහොමද අපි ලංකාවේ මෙහි විවාහ උත්සවයක් ගන්නකොට කොහොමද අපි ලංකාවෙන් ඒ කේක් ගෙන්න ගන්නේ මෙහාට කියලා. දැන් ඔබ මන් දන්නවා කීප දෙනෙකුට මෙහෙත් කරලා තියෙනවා. අපිට පොඩක් ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම සුගිතා මට මෙල්බර්න් ලන්ඩන් කියන්නේ හැම පැත්තකින්ම ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ලන්ඩන් ඇමරිකා හැමතැනටම මට ජර්මනි හැමතැනටම ෆ්‍රාන්ස් වලට කේක්ස් අරින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගේ සේවාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතරින් ඒගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලස්සන පැකින් එකක දාලා අපිට මෙහෙට එවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට එක්කෝ මෙහි වෙඩින්ග්ස් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් මෙහෙන් ගිහලා ලංකාවේ වෙඩින්ග්ස් ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙකුටම මම ඒ විදිහටම කේට කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔරෙන්සි මේ මෑතකදී මම දැකපු දෙයක් තමයි ඔබ ලස්සන කේක් නිර්මාණ වගේක් කරලා තිබුණා රාජකීය රොයල් තීම්ස් වලට. ඔව් ඒකෙදි සුගිත මම ඇත්තටම මේ මෑතකදී කරා ලස්සන කේක් එකක් අස්සයෝ 4 දෙනෙක් දාලා ටිකක් උස කේක් එකක්. මොකද ඒක ගොඩාක් මම හිතන්නේ දෙනෙක්ගේ කුතුහලයක් තිබුණා මේ වෙනි නිර්මාණයක් හරිම කොහොමද කරේ හරිම ලස්සනයි එහෙම කියලා. නමුත් ඒක gold and white theme එකකට ගියේ. ඒකේ කේක් ඇසුරුමත් ඇවිල්ලා love cake and rich cake දෙකම දුන්නා ඒගොල්ලෝ.
ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ එක්කෙනෙක්. නමුත් ඒකෙදී ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන විදිහට අපි ලව් කේක් රිච් කේක් දෙකම කරලා ඉවරලා මේ කේක් එක ගොඩාක් දෙනෙක් අතර ඉස්මතු වුණා. මොකද මේක ගැන කතා කරනවනේ මේකේ විශේෂ නිර්මාණයක් තිබ්බේ. ලස්සන අස්සයෝ ටිකක් අස්සයෝ 4 දෙනෙක් ඇදගෙන යන කේක් එකක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණ කරන්න මම හිතන්නේ මම ගොඩාක් ඒකෙන් සතුට ලබනවා. කරුවට පස්සේ මේ වෙනි දෙයක් අපිට කරගන්න ලස්සන නිර්මාණේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ගැන මම ගොඩක් දුර සතුටු වෙනවා. එතකොට ඔරෙන්සි දැන් යම් කිසි කෙනෙක් කියන ඕනම නිර්මාණයක් කරන්න ඔබ බාර ගන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. නිර්මාණයක් කරන්න මම ඇත්තටම සුගිතා මම ඒකට බ්ලෙස්ඩ්. ඒ කියන්නේ මට ආසයි මේ අලුත් දේවල් කරන්න. මම හැබැයි ටිකක් අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒවා කොපි කරනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඕවර්සීස් ඩිසයින්ස් එහෙම ටිකක් මට ආස නැහැ එහෙම කරන්න. මොකද මගේම නිර්මාණයක් ඉස්මතු වෙනවා නම් තමයි මම ගොඩක් ඒකට කැමති. නමුත් සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා මේ පැටර්න් එක ගෙනත් දීලා කියනවා මේ දෙයම කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක කරනවා ටිකක් වෙනස් කරලා. ඉතින් ඒකෙන්ද ඒකේ මම හිතන්නේ එච්චරම ගැටලුවක් තියෙයි කියලා. ඔරෙන්සි දැන් ඔබ කරපු නිර්මාණ අපි මේ අවස්ථාවේ දැක්කා. ඒ දැකපු ඒවායි මං දන්නේ කොහොම ඔබ හැම එකක්ම මට නම් අමාරුයි වගේ. දැන් ඔබට මොකද්ද උතනින් අමාරුවෙන්ම කරපු එක? මේකයි සුගිතා මට හම්බෙන කේක්ස් වලින් සමහර දවස් තියෙනවා ඒගොල්ලන් හදිස්සියෙම නිර්මාණය කරගන්න දේවල්. එක්සැම්පල් එකකට අරගත්තාම අතන ඔයගලන්ට පෙනේවි සමීප රූපකේ පොඩි මිනියේචර් කේක්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනියේචර් කේක් එක ඇවිල්ලා ගෙස්ලට දෙන giveaways. ඒ giveaway කේක් එක කරන්න අපිට හම්බුනේ short period එකක්. ඒකත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ massive structure එකක් ගියා about 10 to 12 feet විතර. 12 feet විතර structure එකක්. නමුත් මේ miniature cake එකේදී ඒගොල්ලොන් 3 weeks ඇතුළත තමයි 1000 pieces කරන්න කිව්වේ. So 1000 pieces එකේ miniature cake එක double layers යනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවට අපි ඒක කට් කරන්න ඕනේ 2000 pieces. එහෙම කළා තමයි අපි assemble කරලා අර විදිහට cover කරලා roses ගහලා යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ blue cake එකේ ඒක blue theme එකක් ice blue cake එකක්. ඒ blue theme එකේ ඒගොල්ලන්ගේ giveaways. So ඒ වගේ challenge එකකින් කරන්න අපිට බොහොම short period එකක් තියෙන්නේ. But since මේවා සේරම sugar flowers නිසා ඒක නම් ගත්ත ලොකුම අභියෝගයක් මම. මොකද අපිට short notice එක මොකද මම per day අපි සාමාන්‍යයෙන් 5 to 6 weddings කරනවා. per day cover කරනවා. ඉතින් එතෙන්දි මේවත් එක්ක ඇවිල්ලා block වුණාම ටිකක් ගොඩාක්ම මහන්සි වෙන්න වුණා. ඉතින් කොහොම හරි අපි මගේ aim එක ඇවිල්ලා මම වෙලාවට කලින් deliver කරන එක. ඒක තමයි මම ගත්ත පළවෙනි දවසේ ඉඳලම කේක් හදන්න ගත්ත පළවෙනි දවසේ ඉඳලම මගේ තිබුණු challenge එකක් තමයි වෙලාවට කලින් මම මේක deliver කරන්න. No matter මොන problems ආවත් we have to deliver at the correct time. So ඒ challenge එකෙන් යනකොට මම හිතන්නේ ඒක වරදින්නේ නැහැ. ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් සුවිතා. ඉතින් ඒ වගේම අර horse carriages. ඔය horse carriages එහෙම high කරලා සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා පුටුවක් උස්සන් යනකොට වැදිලා වැටෙන අවස්ථාවක් එහෙම එකකුත් තුනා. එකම එකක් ලයිෆ් එකේ within half an hour. ඒගොල්ලෝ පුටු අරගෙන යනකොට ඒක වැදිලා කේක් එක වැටලා තිබුණා fresh cake එකක්. නමුත් within half an hour I have to refix the cake because that's my duty. It's a big responsibility for me. So ඒකෙන් හින්දා ඒ වගේ අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ අතින් වැටුනොත් ඒක වග කියන්න ඕනේ මම. ඉතින් ඔය වගේ හරීම responsible job එකක් ඇවිල්ලා cake making කියන එක තමයි. හොඳයි ඔරෙන්සි ඇත්තටම ඔබගේ මේ කේක් නිර්මාණ දැකලා මම හිතන්නේ මෙල්බන් ප්‍රේක්ෂකයන් විශේෂයෙන්ම ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න ගොඩක් කැමති වෙනවා. ඒ අය කොහොමද ඔබව යම්කිසි කෙනෙකුට උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඔබගෙන් කේක් නිර්මාණ ටිකක් කරගන්න කොහොමද ඒ අය ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඒගොල්ලන් පුළුවන් මගේ Instagram එක sugarfree cakes by orency. නැත්නම් මගේ contact number එක +94722 435 335. So ඒක ඒගොල්ලන්ට contact කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ email address එක sugarfree@gmail.com. ඒක through ඒකෙනුත් social media කියන්නේ ගොඩක් දුරට ඒකෙන් තමයි කට්ටිය මාව contact කරන්නේ.
so ඒක හින්දා ඒගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ ඩිසයින්ස් මොන හරි ෂෙයා කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට මගේ Instagram එකට විසිට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් WhatsApp call එකක් දීලා මගෙන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට email කරලා හරි ෆොටෝස් ටික ඔක්කොම ෂෙයා කරගන්න. හොඳයි ඔරෙන්සි අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඔබගේ කේක් නිර්මාණ වගේම ලස්සන පිළිසඳරක් අද දවසේ අපි කරා මෙල්බන් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්. මම ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරි අනාගතයේදීත් ඔබේ දෙයත් වලින් අලුත් නිර්මාණ ලස්සන නිර්මාණ බිහි වෙන්න කියලා. ඉතින් ඉදිරි අනාගතයේදී නැවත වරක් මේ වගේ පිළිසඳරකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සමු දෙනවා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් සවිතා. There's no better place